హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. గాయ్స్, ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం ఈ ట్రిమ్మర్ని రిపేర్ చేద్దాం. స్విచ్ చేసిన బ్లేడ్స్ అయితే మూవ్ అవ్వట్లేదు గాయ్స్, చూశారు కదా. సో ఈ ట్రిమ్మర్ని ఎలా రిపేర్ చేయాలో ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ఇక్కడ స్క్రూ ఉంది కదా గాయస్, ఈ స్క్రూని ఫస్ట్ రిమూవ్ చేసుకుందాం. స్క్రూను ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత గాయస్, ఈ ఫ్రంట్ ఉన్న ఈ పార్ట్ని కూడా రిమూవ్ చేసుకుందాం. అండ్ ఇక్కడ 2 స్క్రూస్ ఉంటాయి, ఈ 2 స్క్రూస్ గాయస్, ఈ రెండింటిని కూడా రిమూవ్ చేసుకుందాం. గాయస్, ఇప్పుడు మనం ఒక టెస్టర్ని తీసుకుని ఇక్కడ ఈ ప్లాస్టిక్ డోమ్ని రిమూవ్ చేసుకుందాం. సో చూసారు కదా గాయస్, ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఇలా ఉంటుంది. ఈ ట్రిమ్మర్లో స్విచ్ అయితే లేదు, ఈ 2 కాంటాక్ట్స్ కనెక్ట్ చేసి పిన్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఉన్న ఈ 2 కాంటాక్ట్స్ని ఫస్ట్ మనం కలుపుదాం గైస్, షార్ట్ చేద్దాం, తిరుగుతుందో లేదో చూద్దాం. అసలు చూసారు గాయస్, లైట్ అయితే వెలిగింది కానీ మోటార్ అయితే రన్ అవ్వట్లేదు. ఒకసారి మల్టీమీటర్తో చెక్ చేద్దాం బ్యాటరీని. బ్యాటరీ అయితే బాగానే ఉంది గాయస్, 3.25 volts చూపిస్తుంది. సో బ్యాటరీ అయితే బాగానే ఉంది. అవుట్పుట్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం గాయస్. సో ఒకసారి అవుట్పుట్ కూడా చెక్ చేసుకుందాం గైస్, వోల్టేజ్ ఎంత వస్తుందో. ఓకే గైస్, వోల్టేజ్ కూడా బాగానే ఉంది ఇక్కడ. సో అవుట్పుట్ కూడా బాగానే పనిచేస్తుంది. అవుట్పుట్ దగ్గర వేరే మోటార్ పెట్టి చూద్దాం గైస్ ఒకసారి. సో అవుట్పుట్ కూడా బాగానే పనిచేస్తుంది, వేరే మోటార్ కూడా బాగానే రన్ అవుతుంది గైస్. సో ఈ మోటార్ వచ్చి రిపేర్ అనమాట. సో గైస్, ఈ మోటార్ని అయితే నేను రిపేర్ చేశాను. మీరైతే కనుక ఖచ్చితంగా కొత్త మోటార్ కొనుక్కోండి గైస్, సేమ్ ఇదే తీసుకువెళ్ళి. సో గైస్, ఇప్పుడు ఈ మోటార్ని టెస్ట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఈ మోటార్ వర్క్ అవుతుంది గైస్. సో చూసారు కదా గైస్, ఈ మోటార్ రన్ అవుతుంది.
సో 1 by 1 ఇప్పుడు ఆ మోటార్ని ఫిక్స్ చేసేసుకుందాం గైస్. సో గాయస్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గాయస్. అండ్ ఇంకా ఏమన్నా కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ మీకు కావాలనుకుంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి గాయస్.